ఇక్కడ మనకు 2 పేపర్లు ఉంటాయండి. పేపర్ 1 జనరల్ స్టడీస్ మనకు తెలిసిందే. పేపర్ 2 టెక్నికల్, ప్యూర్లీ ఇట్ ఈస్ టెక్నికల్ అండ్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ మెకానికల్ పీపుల్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ద మెకానికల్ ఇంజనీరింగ్. అండ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ మనం తీసుకుంటే లుక్ ఎట్ హియర్. పేపర్ 1 మార్నింగ్ జరుగుతుంది మనకి. జనరల్ స్టడీస్ టోటల్ 150 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈచ్ క్వశ్చన్ ఇట్ ఈస్ క్యారీయింగ్ 150 మార్క్స్. కమ్ టు ద డ్యూరేషన్ ఇట్ ఈస్ 150 minutes. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ సెషన్ వచ్చేటప్పటికి పేపర్ 2 జరుగుతుంది మనకి. 150 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, బట్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 300 మార్క్స్. ఇక్కడ 150 మార్క్స్, ఇక్కడ 300 మార్క్స్. వై 300 మార్క్స్ ఇన్ దిస్ కేస్? సింప్లీ ఇక్కడ మనకి TSPSC వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ESC ప్రిలిమ్స్ ప్యాటర్న్. అందువల్లే మనకి ఈచ్ క్వశ్చన్కి 2 మార్క్స్ క్యారీ చేస్తున్నాం. That's why technical stream is one of the important area to be in list of your AEE. And come down to the duration, only 150 minutes. అంటే ఇక్కడ మనము 2.5 hours స్పెండ్ చేస్తున్నామండి. అండ్ ఇక్కడ మనము 2.5 hours స్పెండ్ చేస్తున్నాం. అంటే కంప్లీట్గా యువర్ మైండ్ సెట్ అనేది ఆ రోజు మొత్తం కంప్లీట్గా ఎగ్జామ్కి రిలేటెడ్గానే ఉంటుంది, ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఎస్ వీ నీడ్ టు పే ద మోర్ అటెన్షన్. ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ నెగిటివ్ మార్కింగ్. సో అది ఒక అడ్వాంటేజ్. బట్ లుక్ ఎట్ హియర్, ఎంత టైం నేను స్పెండ్ చేయాలి ఒక క్వశ్చన్ మీద అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే 1 minute ఫర్ 1 question. అంటే ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది, ఒక డిసడ్వాంటేజ్ కూడా ఉంది మనకు వచ్చేటప్పటికి. అంటే టైం అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ 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 షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం. విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం we need to complete the question. This is the exam pattern, you know that. But come down to the next important area, how one should attempt the examination. ఇది బిగ్ క్వశ్చన్ మనకి. జనరల్గా మనం కొంతమంది స్టూడెంట్స్ని తీసుకుంటే దే ఆర్ ప్రిపేర్డ్ వెరీ వెరీ వెల్. అంటే పర్ డే దే ఆర్ స్పెండింగ్ అరౌండ్ 10 to 12 hours టైం. బట్ ఎగ్జామినేషన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి they don't know how they are applying the concept related to the problems. And sometimes ఒక ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేయడానికి వాళ్ళకి more than 5 minutes, 6 minutes అట్లా కూడా టైం పడుతూ ఉంటుంది. మనం అట్లాగానే ఒక 10 ప్రాబ్లమ్స్ని అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 6 minutes టైం పట్టిందంటే ఈచ్ దానికి అక్కడ నాకు ఎంత పడుతుందండి? 1 hour వేస్ట్ అయిపోతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుంది? ప్రెషర్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఆ ప్రెషర్లో తెలిసిన క్వశ్చన్స్ని కూడా అటెంప్ట్ చేయడానికి వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ టైం. దట్ ఈస్ ఎ బిగ్ హెడేక్. అందువల్ల ఇక్కడ ప్రిపరేషన్ ఒకటే ఇంపార్టెంట్ కాదండి. హౌ యు ఆర్ అప్లయింగ్ యువర్ ప్రిపరేషన్ ఇన్ అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్. ఆ డ్యూరేషన్లో మీరు ఎలా అప్లై చేస్తున్నారు మీ ప్రిపరేషన్ని, దట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రోల్. అండ్ ఇక్కడ మనము ఒక ఎగ్జామ్కి మనం అపియర్ అవుతున్నాం అని అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు స్టడీ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఎగ్జామినేషన్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంతేకాకుండా దానివల్ల మనకేం తెలుస్తుంది, ఏ ఏ ఏరియాస్లో నేను ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేయాలి, ఎక్కడ నేను ల్యాగ్ అవుతున్నాను, ఎక్కడ నేను స్ట్రెంగ్తనింగ్ ఉన్నాను, ఇవన్నీ మనం ఒక కంక్లూషన్కి రాగలం. అలా కాకుండా బ్లైండ్గా ప్రిపరేషన్ కానీ మనం తీసుకుంటే దట్ ఈజ్ నాట్ యూస్ఫుల్. అండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈజ్ నాట్ వర్కౌట్ ఫ్రమ్ ది కాంపిటేటివ్ ఫీల్డ్. అటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నిస్సందేహంగా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ నుంచి డ్రాప్ అవటం ఈజ్ ద బెటర్ వే. నౌ మన ఎగ్జామ్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి, పర్టికులర్లీ AEE ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చేటప్పటికి క్వశ్చన్స్ను మనము 3 కేటగిరీస్గా డివైడ్ చేయొచ్చండి. ఒకటి నాకు స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్. వీటితో నాకు ఎటువంటి ప్రాబ్లం లేదండి. స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ని మనం తీసుకున్నప్పుడు అంటే స్టాండర్డ్ ఫార్ములాస్, సమ్ సింపుల్ ఫార్ములాస్, సింపుల్ డెఫినేషన్స్. ఇవి మనం ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసినా 10 years బ్యాక్ అపియర్ అయినా 10 years తర్వాత అపియర్ అయినా కానీ సేమ్ థింగ్ కాబట్టి, సేమ్ ఆన్సర్ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈజీగా దీన్ని స్కోర్ చేయగలరు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ పాయిజన్స్ రేషియో ఇన్ ద రేంజ్ ఆఫ్ అని అన్నాడు ఫర్ ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ 0 to 0.5. మీరు ఇప్పుడు చెప్పినా నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత అటెంప్ట్ చేసిన అదే క్వశ్చన్ని బిఫోర్ 10 years ముందు అటెంప్ట్ చేసినా కానీ అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. అటువంటి క్వశ్చన్స్తో మనకేం ప్రాబ్లం లేదండి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఎవరైతే ఆస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఈజీగా ఈ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయగలరు. ద నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి కాన్సెప్చువల్ థిరిటికల్ క్వశ్చన్స్. అంటే ఇక్కడ నాకు సింపుల్ ఫార్ములాస్ మనకి సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టార్షన్ ఫార్ములా తీసుకున్నాను నేను, లేదా బెండింగ్ ఫార్ములా తీసుకున్నాను. ఆ టార్షన్ ఫార్ములాని బెండింగ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి కరస్పాండింగ్ షియర్ స్ట్రెస్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, అలానే బెండింగ్ ఫార్ములాని యూజ్ చేసి సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఫైండ్ అవుట్ ద సెక్షన్ మాడ్యులస్ లేదా సమ్ అదర్ పారామీటర్స్ నేను ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే సింపుల్గా మనం ఏం చేస్తామండి,
ఫార్ములా గుర్తుండి క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్లో నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉంటే స్ట్రాంగ్గా ఉంటే ఐ కెన్ ఈజీలీ అటెంప్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. అంటే దీని తర్వాత కొంచెం బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ మనకి ఇక్కడ ఈజీగా చేయగలం. నౌ కంప్లీట్ న్యూమరికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ అప్లికేషన్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఎస్ దీస్ ఆర్ ప్లేయింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. ఎలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ కానీ తీసుకున్నామనంటే ఎస్ఎఫ్డి బిఎండి కాన్సెప్ట్ తీసుకోండి, ఆర్ఎల్స్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ తీసుకోండి. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ మాత్రమే తెలిస్తే మనకు సరిపోదు, హౌ యు ఆర్ అప్లయింగ్ దట్ కాన్సెప్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్లో ఒక ప్రాబ్లం నేను సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఏ మెథడ్ నేను అప్లై చేయాలి, అన్ని మెథడ్స్ మనం నేర్చుకున్నాము. ఆ రెలవెంట్గా ఏ మెథడ్ నేను అప్లై చేయాలి విత్ ఇన్ ఏ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఎలా నేను దాన్ని సాల్వ్ చేయగలను. సపోజ్ స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్ ప్రాబ్లం ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు బి సాల్వ్, నీకు ఆన్సర్ వచ్చింది బట్ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 10 minutes టైం లేదా మోర్ దాన్ 5 to 6 minutes టైం అట్లా పట్టినప్పుడు ఖచ్చితంగా దాని ఎఫెక్ట్ అనేది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్లో మనకు ఖచ్చితంగా పడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దట్ ఈస్ నాట్ ద గుడ్ స్ట్రాటజీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. సో ఎలా అప్లై చేస్తున్నాం అనేది వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎగ్జామినేషన్ ప్రిపరేషన్ ఒక లెవెల్ అయితే ఆ ప్రిపేర్ అయిన దాన్ని నువ్వు ఎలా అప్లై చేస్తున్నావు ఆ 2.5 hours టైంలో అనేది ఇట్ ఈస్ ప్లేయింగ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇది నేను ఎందుకు స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నాట్ ఓన్లీ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ గురించి ఆలోచిస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఎగ్జామినేషన్ టైంలో, మిగిలిన 13 సబ్జెక్ట్స్ 13 సబ్జెక్ట్స్ ఇంక్లూడింగ్ హైడ్రాలజీ ఎస్టిమేషన్ అన్నీ మనం తీసుకున్నప్పుడు వీటన్నిటిని మైండ్ అనేది మనకి వీటన్నిటి మీద ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా అడిషనల్ బర్డెన్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా దెర్ ఈజ్ ఏ స్ట్రెస్ మనం ఖచ్చితంగా ఫీల్ అవుతాం. ఈ 3 కేటగిరీస్ని వాడు ఎలా క్వశ్చన్గా ఫ్రేమ్ చేస్తున్నాడు అని అంటే ఎగ్జామ్ మనం నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే లుక్ ఎట్ హియర్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్. ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్, ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకుంటున్నాను. పాయిజన్స్ రేషియో ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ అన్నాడు. జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇక్కడ నాకు పాయిజన్స్ రేషియో అనేది ఇట్ ఈజ్ అ రేషియో బిట్వీన్ 2 strains, లేటరల్ స్ట్రెయిన్ టు లాంగిట్యూడనల్ స్ట్రెయిన్. సో ఆప్షన్స్లో మనం దానికి రెలవెంట్గా స్ట్రెయిన్ కాన్సెప్ట్ ఎక్కడ ఉందనేది మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక్కొక్క దాన్ని ఎలిమినేట్ చేసుకుంటూ వస్తే ఈజీగా స్కోర్ చేయగలం మనం. అండ్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పింది ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ కమ్స్ అండర్ స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్. సో న్యూమరికల్లో మనకి ఇవి 2 కాన్సెప్ట్స్ వస్తాయండి, కాన్సెప్ట్స్ ప్లస్ అప్లికేషన్స్, ఇవి 2 వస్తాయి. అంటే టోటల్గా దట్ 3 types ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ డివైడ్ ఇంటూ 4 models. ఫస్ట్ వచ్చేటప్పటికి నాకు సింగిల్ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ విత్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎలిమినేషన్, సెకండ్ వచ్చేటప్పటికి న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్ కంప్లీట్లీ ఫార్ములా యాజ్ వెల్ యాజ్ న్యూమరికల్ క్వశ్చన్స్, థర్డ్ వన్ వచ్చేటప్పటికి ఫార్ములా ఓరియంటెడ్ సింపుల్ క్వశ్చన్స్, డైరెక్ట్గా ఫార్ములాని అడగటము లేదా ఆ ఫార్ములా బేస్ మీద చిన్న ప్రాబ్లమ్ని ఇవ్వటం అట్లా జరుగుతుంది. మల్టీ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్, సమ్ టైమ్స్ ఒక ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు 4 options ఇచ్చినప్పుడు 1 option కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, 2 options కరెక్ట్ అవ్వచ్చు, 3 options కరెక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ వెరీ డేంజరస్ కండిషన్. ఎందువల్లంటే సపోజ్ ఒక ప్రాబ్లంలో 3 options కరెక్ట్ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ 2 optionsని మీరు పిక్ చేయగలిగారు, థర్డ్ ఆప్షన్ పిక్ చేయలేకపోయారు, అల్టిమేట్గా యు ఆర్ లూజింగ్ ద మార్క్స్. సో ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయాలి అని అంటే ఖచ్చితంగా కాన్సెప్ట్తో పాటు అప్లికేషన్ ఆఫ్ దట్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్. ఎవరైతే ఇక్కడ స్ట్రాంగ్ ఉంటారో డెఫినెట్లీగా దేర్ ఈజ్ ఏ మ్యాక్సిమం ఛాన్సెస్ దట్ గైస్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ AEE అన్డౌటెడ్లీ. రైట్ now next thing, how many marks required to crack the AEE? This is a big $1 million question. జనరల్గా స్టూడెంట్స్తో మనం ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నప్పుడు ఏం చెప్తాం, వాళ్ళ డౌట్ ఏంటంటే ఇంతవరకు ప్రిపరేషనే సరిగా ఉండదు యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎగ్జామినేషనే జరగలేదు, పేపరే బయటికి రాలేదు. సార్ కట్ ఆఫ్ మార్క్ ఎంత ఉండొచ్చు సార్, నేను జనరల్ కట్ ఆఫ్ ఎంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? దట్ ఈజ్ ఎ ఫూలిష్ క్వశ్చన్ బేసికలీ. వితౌట్ అటెంప్టింగ్ ద ఎగ్జామినేషన్ పేపర్ డిఫికల్టీ లెవెల్ తెలియకుండా మనం ఎలా జస్టిఫై చేయగలమండి? అందుకే ఐఎమ్ టేకింగ్ మార్క్స్ని నేను బేసిస్గా తీసుకొని చెప్తున్నానండి. దీన్ని నేను ఎందుకు బేసిస్గా తీసుకొని చెప్తున్నానంటే మీరు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ని లైక్ SSC JEE తీసుకున్నా లేదా అదర్ స్టేట్ PSUs తీసుకున్నా లేదా ESC ప్రిలిమ్స్ తీసుకున్నా మీరు ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ మీరు తీసుకున్నా వాడు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ పేపర్లో ఇఫ్ యూ ఆర్ అటెంప్టింగ్ 70%, రిమెంబర్ 70% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ని మీరు యాక్యురేట్గా చేయగలిగారు అని అంటే డెఫినెట్లీ యు ఆర్ ఇన్ ద లిస్ట్. అది మేబీ డిఫికల్టీ లెవెల్ పేపర్ అవ్వచ్చు లేదా మోడరేట్ పేపర్ అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎల్స్
ఈజీ పేపర్ అవ్వచ్చు మనకు వచ్చేటప్పటికి 70% కానీ మీరు గెయిన్ చేయగలిగారంటే అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ క్వశ్చన్స్, దెన్ డెఫినెట్లీ యూ విల్ బీ ఇన్ ద లిస్ట్. జస్ట్ కీప్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. బేసికల్గా అది డిఫికల్ట్ అవ్వచ్చు. ఎందుకనంటే ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ TSPSC AEE ఫ్రమ్ 2015 ఆన్వర్డ్స్ టిల్ 2020 HMWS వరకు మనం కానీ పేపర్ ప్యాటర్న్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అనేవి మనం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నామండి. 2015 AEEలో మనకి టఫ్ పేపర్ పడింది. అలానే 2018 RWSలో టఫ్ పేపర్ పడింది. టఫ్ ఇన్ ద సెన్స్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన దానికి కొంచెం డిఫరెంట్ మేనర్లో సబ్జెక్ట్స్ నుంచి క్వశ్చన్స్ రైజ్ అయ్యింది. దాన్ని మనం టఫ్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. ఇటువంటి కేసెస్ని మనం కానీ తీసేస్తే, వీటిని ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్గా మనం తీసుకుంటే, జస్ట్ ఇక్కడ ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు ఇది జస్ట్ లైక్ ఏ సైన్స్ ఐడియల్ ఫామ్ లాగా వస్తుంది ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి. అందువల్ల మనం ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పటికి ఎగ్జామ్ డిఫికల్ట్గా ఉందని ప్రిపేర్ అవ్వాలి, కాన్సెప్ట్స్ని ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా అలానే ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అండ్ యూ ట్రై టు అప్లై దీస్ కాన్సెప్ట్స్ బై అటెండింగ్ ద మాక్ టెస్ట్. మాక్ టెస్ట్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. దీని నుంచి మనం ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాం, నేను ఒక పేపర్ నేను ఫుల్ లెంగ్త్ టెస్ట్ సిరీస్ నేను అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఎన్ని క్వశ్చన్స్ని ఇచ్చిన టైం పీరియడ్లో నేను అటెంప్ట్ చేయగలుగుతున్నాను అనేది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నానో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయాలి. అంతేగాని ఎక్కడ స్ట్రాంగ్గా ఉన్నానో వాటి మీద ఫోకస్ చేయడం వల్ల యూజ్ లేదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్, అదే పట్టుకొని ఎలాడితే యూజ్ ఏముందండి? వాట్ అబౌట్ ద అదర్ సబ్జెక్ట్స్? ఎక్కడైతే వీక్ ఉన్నానో దాన్ని కదా మనం పట్టుకోవాల్సింది. దాన్ని పట్టుకుంటే కదా నేను టాప్ లిస్ట్లో ఉండేది. ఎంతసేపు నేను స్ట్రాంగ్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే వీక్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ ఎప్పటికీ ఏమవుతాను నేను? అలానే సమ్ స్టూడెంట్స్ దే ఆర్ వీక్ ఇన్ దట్ స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్, సమ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్ పార్ట్. ఇట్లా మనం ఇండివిజువల్గా ఎవరి ఓన్ స్ట్రాటజీ వాళ్ళకు ఉంటుంది. కాబట్టి అల్టిమేట్గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే ఎక్కడైతే వీక్గా ఉన్నాడో స్టూడెంటు అక్కడ ఎక్కువగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఈ 1 మంత్ని మీరు ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటారు అని అంటే సబ్జెక్ట్ని ఎలా కేటగిరీ చేస్తున్నానో చూడండి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎస్ యూ కంక్లూడ్ టు వన్ ఐడియా, యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఆన్ దట్. నా లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. నెక్స్ట్ వన్ జనరలైజ్డ్ ప్రిపరేషన్ స్ట్రాటజీ గురించి నేను మాట్లాడుతుంది. సో ఇండివిజువల్గా మనం సబ్జెక్ట్స్లో మనం మ్యాక్సిమం మార్క్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మినిమం మార్క్స్ని నేను అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఇది నేను తీసుకుంటే 2015 నుంచి ఆఫ్టర్ తెలంగాణ సపరేషన్ తర్వాత గురించి మాట్లాడుతున్నానండి. అప్ టు 2020 HMWS పేపర్ వాడికి చూడండి. ప్రతి టెక్నికల్ సబ్జెక్ట్ నుండి జస్ట్ ఐఎమ్ సపరేటింగ్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ అండ్ మినిమం క్వశ్చన్స్. స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ మనం తీసుకుంటే లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్ హియర్. మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ 25 వచ్చిందండి, మినిమం క్వశ్చన్స్ 20 వచ్చింది. తర్వాత మనకి ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ అని మనం తీసుకుంటే ఇక్కడ నాకు 26 మ్యాక్సిమం ఉండే, ఇక్కడ నాకు 20 ఉండేయండి. అలానే హైడ్రాలజీ అండ్ ఇరిగేషన్ రెండింటిని కాంబినేషన్గా యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికి 26 వచ్చినాయి, ఇక్కడ 17 వచ్చినాయి. నా ఎన్విరాన్మెంటల్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకున్నప్పుడు 23 వచ్చినాయి, ఇక్కడ నాకు 14 వచ్చినాయి. అండ్ జియో టెక్నికల్ ఇంజనీరింగ్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు 25 వచ్చినాయి మ్యాక్సిమం మార్క్స్, ఇక్కడ నాకు మినిమము 9 వచ్చినాయి. అండ్ ఇక్కడ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇంజనీరింగ్ తీసుకుంటే నాకు ఇక్కడ 18 వచ్చినాయి మ్యాక్సిమము, ఇక్కడ 15 వచ్చినాయి. ఈ 6 సబ్జెక్ట్స్ నేను ప్రైమరీ సెట్గా కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. అంటే మొత్తం సబ్జెక్ట్స్ను నేను 13 సబ్జెక్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే, లుక్ ఎట్ హియర్, ఇక్కడ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ మార్క్స్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, ఆర్ యూ కెన్ టేక్ మినిమమ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ ప్రైమరీ సెట్ నుంచి యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ప్రైమరీ సెట్ నుంచి నాకు లుక్ ఎట్ హియర్ ఈ 6 సబ్జెక్ట్స్ నుంచి 2015లో అవుట్ ఆఫ్ 150 110 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. 2017 AEE నుంచి నాకు లుక్ ఎట్ హియర్ 110 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అండ్ 2018 AEE నుంచి 110 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి. అంటే 2014 AEE తీసుకున్నప్పుడు 105, అండ్ 2015 HMWS తీసుకున్నప్పుడు 100, అండ్ 2020 HMWS తీసుకున్నప్పుడు 93. అంటే ఆన్ యావరేజ్ మనం తీసుకున్నా కానీ ఆ 6 సబ్జెక్ట్స్ నుంచి అవుట్ ఆఫ్ 13 సబ్జెక్ట్స్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అరౌండ్ 105 to 110 క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయండి. అంటే ఈ 105 to 110 క్వశ్చన్స్ అనేవి టోటల్ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నుంచి 150. అంటే మేజర్ ఇంపార్టెంట్ నేను ఏ సబ్జెక్ట్స్కి ఇవ్వాలి? రివిజన్ చేసేటప్పుడు ప్రైమరీ సెట్ సబ్జెక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో, లెట్స్ సీ దిస్ వన్. ప్రైమరీ సెట్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్, ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్, GTE, TE, EE ఇరిగేషన్.
అంటే లాస్ట్ మినిట్ ప్రిపరేషన్లో ఫస్ట్ యూ కంప్లీట్ దిస్ వన్. ఇవి కంప్లీట్ చేస్తే అరౌండ్ 65-70% మార్క్స్ అనేవి అవుట్ ఆఫ్ 150 ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పర్సెంటేజ్ అది పాకెట్లో ఉన్నట్లే మనకి. అంటే ఇక్కడ నేనేం చెప్పినాను ఇంతకుముందు, 70% వస్తే యు ఆర్ ఇన్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ ఏడబ్ల్యూ అని చెప్పినాను. అంటే ఈ సబ్జెక్ట్స్ వరకు మాత్రమే ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుందా సార్ అంటే అది ఎలా కుదురుతుందండి? 70% వస్తుందని చెప్తున్నాను. అంటే ఇక్కడ నువ్వు కంప్లీట్గా వీటన్నిటిని పర్ఫామ్ చేయగలిగితే 70% వస్తుంది అంటున్నాను. బట్ ఇక్కడ ఛాన్స్ లేదు కదండి. నేను 70%కి ప్రిపేర్ అయినప్పుడు మ్యాక్సిమం నాకు ఇక్కడ మహా వస్తే నాకు 55% వరకు నేను గెయిన్ చేయగలను. రిమైనింగ్ 15 డెఫినెట్గా అటువంటి కండిషన్లో నువ్వు ఉండవు కదండి లిస్ట్లో. అంటే కంపల్సరీగా నేను 70% స్కోర్ చేయాలంటే మోర్ దెన్ 100% ఎఫర్ట్ నేను అప్లై చేయాలి. అంటే అదర్ సబ్జెక్ట్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. బట్ నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఈ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నానంటే ఫస్ట్ దీన్ని కంప్లీట్ చేయండి. జనరల్గా స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ ప్రిపరేషన్ కంప్లీట్ చేయడం కంటే కూడా ఇది సిలబస్ కాలేదు, నేను మొత్తం ఇక్కడ నేను అంత ఇన్స్టిట్యూట్లోనే కూర్చొని ఉంటున్నాను మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ దాకా, టైం నాకు సరిపోవటం లేదు, వీటికే ప్రిపరేషన్ టైం సరిపోనప్పుడు నాకు సిలబస్ ఆల్రెడీ ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదు, నాకు ఎలా జాబ్ వస్తుంది? దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నెగిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అండి. బోల్డ్ టైం ఉంటుందండి. మార్నింగ్ 6 నుంచి క్లాస్, ఈవినింగ్ 8 దాకా క్లాస్ చెప్తున్నాడంటే అసలు బ్రేక్స్ లేకుండానే క్లాస్ జరుగుతుంది మొత్తం. మీరు రియల్గా ఎఫర్ట్స్ అప్లై చేస్తే ఒక సబ్జెక్ట్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇంటర్మీడియట్స్ బ్రేక్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయో ఆ బ్రేక్స్ టైంలో మీరు ఆ సబ్జెక్ట్స్కి ఆ కాన్సెప్ట్కి రెలవెంట్గా మీ దగ్గర మెటీరియల్ ఉంది, ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ ఉండేవి, అప్పటికప్పుడు సాల్వ్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అనుకోండి, సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి కంపల్సరిగా 1 టైం రివిజన్ అయిపోతుంది దాంతోపాటుగా. అది అడ్వాంటేజ్ మనకి. బట్ జనరల్గా మనం వీఆర్ నాట్ పుట్టింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్స్. ఎందుకండి గవర్నమెంట్ జాబ్ రావాలంటే ఊరికే వస్తుందా? నాకు ఆశ ఉంటుంది, మీకు ఆశ ఉంటుంది, ఎక్స్ గైకి ఆశ ఉంటుంది, అందరికీ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేయాలని ఉంటుంది. బట్ అందరికీ రాదు కదండి. ఎటువంటి ఎఫర్ట్స్ అయితే మనం అప్లై చేస్తున్నామో దాన్ని బేస్ చేసుకుని దాన్ని ఎలా అప్లై చేయగలుగుతున్నాను నేను, దాని మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. సో మై సజెషన్ ఈజ్ ఫస్ట్ యూ నీడ్ టు కంప్లీట్ దిస్ వన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, దీస్ 6 సబ్జెక్ట్స్. ఎప్పుడైతే లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్ గురించి నేను చెప్తుంది, నాకు ఈ 1 మంత్ స్ట్రాటజీ, 1 మంత్లో నాకు 6 సబ్జెక్ట్స్ అంటే లాస్ట్ 7 డేస్ తీసేయండి, 7 డేస్ తీసేస్తే నాకు 24 డేస్ ఉన్నాయి. నాకు 31 డేస్లో నుంచి 24 డేస్. ఈ 24 డేస్లో మ్యాక్సిమం నేను ఏ సబ్జెక్ట్కి, అది పర్సనల్ స్ట్రాటజీ అండి, ఏ సబ్జెక్ట్స్కి ఎన్ని అవర్స్ అలాట్ చేయాలి, ఎన్ని డేస్ అలాట్ చేయాలి. ఎందుకంటే కొంతమంది ఇందులో వీక్ ఉండొచ్చు, కొంతమంది ఇందులో స్ట్రాంగ్ ఉండొచ్చు. ఎక్కడైతే స్ట్రాంగ్ ఉన్నారో దాన్ని క్విక్గా రివిజన్ చేయండి, 1 or 2 డేస్లో కంప్లీట్ చేయండి. కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత ఎక్కడైతే వీక్ ఉన్నారో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసి ఈ 6 సబ్జెక్ట్ని అట్లీస్ట్ యూ ట్రై టు కంప్లీట్ విత్ ఇన్ 15 డేస్. ఓన్లీ ఇప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లో ఓపెన్ చేసి చదవకుండా జస్ట్ క్లాస్ రన్నింగ్ నోట్స్ని బేస్ చేసుకొని మ్యాక్సిమం ఎంత పాసిబిలిటీ ఉంటే అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్? Then come to the second area. Let me take this one. I will come back quickly to the second area. Building materials, easy subject. Surveying, easy subject. And let me take this one. Structural analysis, it is having very, very less criteria. Okay, ఒకసారి మాత్రం ఇది exceptional case అండి. I will talk that later. But structural analysis having least priority. As per this subject, as per this exam pattern I am telling. And the design of DSS, look at here. And construction and project management and estimation and costing and reinforce RCC. These are other subject we are having. వీటిని నేను let me take this one. సెకండ్ సెట్గా వీటికి ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్నానండి. BMCP, సర్వేయింగ్ అండ్ జియాలజీ, స్టోన్స్ రిలేటెడ్, ఈ మూడింటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. ఇవి హార్డ్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 2 or 3 days టైం టు కంప్లీట్ దిస్, టు రివిజన్ దీస్ 3 సబ్జెక్ట్స్. బట్ ఇక్కడ ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నేను 65 to 70 అని అంటున్నానంటే అరౌండ్ ఇక్కడ మీరు కానీ ఆ వెయిటేజ్ కానీ చూస్తే 25 to 30% ఉంది. అరౌండ్లీ 25 to 30% ఉంది నాకు ఇక్కడికి వచ్చేసరికి. సో లాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ మిస్ అయ్యిద్దండి. ఎస్టిమేషన్ మీకు రివిజన్కి హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 6 to 7 hours టైం. బట్ ఇక్కడ డ్యామ్ షూర్గా 2 to 3 క్వశ్చన్స్, మినిమం 2 to 3 క్వశ్చన్స్ మినిమం ఐఎమ్ టెలింగ్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. మినిమం ఐఎమ్ టెలింగ్ ఎక్స్పెక్ట్. అందువల్ల మీరు ఎక్కువగా దీన్ని జస్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో మీరు ఒకసారి జస్ట్ అలా 5 to 6 hours మీరు స్పెండ్ చేసిన దీన్ని ఈజీగా మీరు చేయగలరు. ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ తీసుకున్నప్పుడు ఈజీగా మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఎక్కడ వాడు ఏ టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడండి, దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ అండి. బట్ వీటిని నేను థర్డ్ సెట్గా ప్రయారిటీ ఇస్తున్నాను. అరౌండ్ ఇట్ ఈస్ 5 to 10% వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పటికి మేజర్ మార్క్స్ ఇక్కడే ఉన్నాయండి. మొత్తం అరౌండ్ 110 out of 150 అంటే ఇట్స్ నాట్ ఏ జోక్.
సో ప్లీజ్ బీ ఫోకస్ వైల్ యు ఆర్ ప్రిపేరింగ్. అంటే ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోయారు, లాస్ట్ మినిట్లో రివిజన్ కోసం నేను చెప్తున్నాను. రివిజన్ గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను. అటువంటి కేసెస్లో ఈ సబ్జెక్ట్స్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రండి, ఇవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి వెళ్ళండి. అంతేగాని ఇవి కంప్లీట్ అవ్వకుండా ఇక్కడికి వెళ్ళొద్దు. బ్లైండ్గా ఇది తీసుకొని దీనికి ఒక 4 days స్పెండ్ చేసి తర్వాత ఇది తీసుకొని అట్లా బ్లైండ్గా వెళ్ళొద్దండి. దానివల్ల యు ఆర్ ఆటోమేటికల్లీ లూజింగ్ ద కాన్ఫిడెంట్. రైట్ నా కమ్ డౌన్ టు ద అవర్ సబ్జెక్ట్. నేను మన సబ్జెక్ట్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను నేను. దట్ ఈస్ ద జనరల్ క్రైటీరియా. మన సబ్జెక్ట్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు కూడా జస్ట్ ఐఎమ్ అవుట్ ఆఫ్ టోటల్ 15 టాపిక్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. లెట్ us టేక్ దీస్ ఆర్ ద 15 టాపిక్స్ వీఆర్ హ్యావింగ్. మీరు కానీ ఇప్పుడు కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకు 2015 నుంచి అప్ టు 2020 వరకు ఎగ్జామినేషన్ జరిగింది. మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అగైన్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద ప్రయారిటీ వైజ్ దిస్ వన్. అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు కూడా ప్రైమరీ ఇంపార్టెన్స్ ఏ టాపిక్ ఇవ్వాలి, సెకండరీ ఇంపార్టెన్స్ ఏ టాపిక్ ఇవ్వాలి, అండ్ లాస్ట్ ప్రయారిటీ దేనికి ఇవ్వాలి, దీని ప్రకారం ఫాలో అవ్వండి. సో ఆటోమేటిక్గా యూ ఆర్ సక్సెస్ఫుల్లీ అటెంప్ట్ ఆల్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ వన్. లుక్ ఎట్ హియర్. ఫస్ట్ నేను కానీ సింపుల్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ ఓవరాల్గా 18 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి ర్యాండమ్గా అన్ని ఎగ్జామినేషన్స్లో. అండ్ షియర్ ఫోర్స్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్స్ తీసుకుంటే 13 వచ్చినాయి. స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ కాంబినేషన్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి ఇచ్చాడు. ఈ రెండింటి మీద 6 వచ్చినాయి అండి మనకి. నెక్స్ట్ టార్షన్ మనకి 9 వచ్చింది. కాలమ్స్ అండ్ స్ట్రట్స్ 9 వచ్చింది. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ ఇస్ సింపుల్ టాపిక్, సీ ద వెయిటేజ్ 6 వచ్చినాయి. అంటే వీటన్నిటికీ నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తున్నానండి. ఈ 6 టాపిక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో వీటి మీద ఎక్కువ ఫోకస్ మనం చేయాలి మనకి. సో ఇక్కడ నుంచే నాకు ఎందుకు వీటికి ఫోకస్ చేయాలంటే లెట్స్ సీ దిస్ వన్. లెట్స్ సీ ద టోటల్ క్వశ్చన్స్. టోటల్ క్వశ్చన్స్ కానీ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే 96 క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ మనం చూసాం మొత్తం అన్ని టాపిక్స్ నుంచి. అన్ని టాపిక్స్ నుంచి 96 అయితే ఇక్కడ అరౌండ్ చూడండి, ఇక్కడ నాకు ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి అరౌండ్ 60% ఇక్కడే కవర్ అయింది. 60 to 70% ఇక్కడే కవర్ అయిపోయింది మొత్తం ఓవరాల్గా. సో ఫస్ట్ ప్రయారిటీ యూ కెన్ టేక్ దిస్ వన్. దిస్ ఈజ్ కీ ఫర్ ఎంటైర్ స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్. దాని గురించి మనము ఆర్గ్యూ చేయడానికి కూడా ఏం లేదు. తర్వాత ఎక్కడ స్టూడెంట్స్ బేసికల్గా ల్యాగ్ అవుతుంటారంటే ఈ 2 టాపిక్స్. సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ దిస్ టాపిక్, దీని గురించి నువ్వు ఎక్కువగా ఆలోచించాల్సిన పని లేదు నాకు. ఎక్కడ వీక్ అయితే ఉన్నామో వాటి మీదే ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి 1 month. స్ట్రాంగ్ వాటిని మరలా రిపీట్ చేసుకుంటూ ఉంటే దానివల్ల టైం వేస్ట్ తప్ప వేరేదేం లేదు మనకు వచ్చేటప్పటికి. రైట్ నౌ దాని తర్వాత టార్షన్ అండ్ కాలమ్స్ నుంచి కూడా ఫ్రీక్వెంట్లీగా అడుగుతున్నాడు కాబట్టి టార్షన్లో సింపులే ఉన్నాయి, కాలమ్స్లో కూడా సింపులే ఉన్నాయి, ఈజీగా గెయిన్ చేయగలం. స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీ కాన్సెప్ట్ మీద డైరెక్ట్గా మనకు ఫార్ములా ఓరియంటెడే ఉంది. సో దాని నుంచి కూడా మనం ఈజీగా గెయిన్ చేయగలం. కాబట్టి చాప్టర్ వైజ్ ప్రయారిటీ ఇచ్చేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ ఈ 6 మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. వీటిని నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీగా ఇస్తున్నాను నేను స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్లో. అండ్ ఇక్కడ కొంచెం టైం ఎక్కువ పడుతుంది. ఇవి దాటింది అని అంటే ప్రతి చాప్టర్ చిన్న చాప్టర్ మనకు వచ్చేటప్పటికి పెద్దగా టైం మనకేం పట్టదు. మనకి హార్డ్లీ ఇవన్నిటిని నేను రిపీటెడ్గా నేను కానీ రిపీట్ చేసి చూస్తే హార్డ్లీ 10 hours మొత్తం మిగతా అన్నింటినీ కంప్లీట్ చేయగలను నేను. రివిజన్ గురించి నేను మాట్లాడుతుంది, ఫస్ట్ టైం ప్రిపరేషన్ గురించి కాదు. రైట్ దెన్ కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా. బట్ ఇక్కడ మనకి ఈ 5 years అబ్జర్వ్ చేసినప్పుడు లెస్ స్కోరే వచ్చింది. కాంప్లెక్స్ స్ట్రెస్సెస్ అండ్ స్ట్రెయిన్స్లో మనకి అనలిటికల్ మెథడ్, మోర్ సర్కిల్ మెథడ్ ఉంది మనకి. సో ఇవి 2 ఈజీగా మీరు చేయగలరు. 4 ఫార్ములాస్ ఉన్నాయి, వాటిని కానీ మీరు కానీ అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఈజీగా చేయగలరు. నాట్ అన్ ఇష్యూ. ప్రాపర్డ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్స్, లుక్ ఎట్ హియర్, రేదర్ దాన్ ఫిక్స్డ్ బీమ్స్, ప్రాపర్డ్ క్యాంటిలివర్ బీమ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. కాంబినేషన్ జనరల్గా సూపర్ పొజిషన్ ప్రిన్సిపల్ వీఆర్ యూజింగ్ in solving this proper cantilever beams. And the theory of simple bending, this time I am expecting the question from the theory of simple bending. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఫ్రమ్ ద డిజైన్ ఆస్పెక్ట్. బట్ ఎందుకు ఇక్కడ కొంచెం లెస్గా ఇచ్చాడు. బట్ దిస్ టైం మనం డెఫినెట్గా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు. రేదర్ దాన్ షియర్ స్ట్రెస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. థిన్ సిలిండర్ హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ హాఫ్ అన్ అవర్ రివిజన్ టాపిక్, యూ నో దట్. కాకపోతే థిన్ సిలిండర్స్లో మనం బేసికల్గా మీరు సర్ఫేస్ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ మీద, అబ్సల్యూట్ మ్యాక్సిమం షియర్ స్ట్రెస్ మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. You know what is the difference between that two. And come down to this one, springs hardly 1 hour revision point. And fixed beams also standard cases మీద మాత్రమే ఎక్కువ ఫోకస్ అండి. రెస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ మీద అసలు అవసరం లేదు. షియర్ సెంటర్ హార్డ్లీ 10 minutes టాపిక్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్. థిక్ సిలిండర్స్ అనేది కూడా హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ 15 to 20 minutes యువర్ లాస్ట్ మినిట్ దట్ ఈస్ ప్రిపరేషన్ టైం. సో టోటల్గా మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే
Look at here first priority I am giving these topics, my dear friends. వీటిని ఫస్ట్ రివిజన్ చేయండి. ఇవి కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడికి రండి. దెన్ ఇవన్నీ హార్డ్లీ ఈ 4 టాపిక్స్ మనకి 5 టాపిక్స్ మనకి హార్డ్లీ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ 4 to 5 hours టైం కరెక్ట్గా రివిజన్ చేస్తే మనకు వచ్చినప్పుడు, అది కూడా ఎక్కువ మనకి. సో స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మనం ఖచ్చితంగా 20 నుంచి 25 క్వశ్చన్స్ని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. అవుట్ ఆఫ్ 300 అరౌండ్ 50 మార్క్స్. ఇట్స్ ఏ గుడ్ వెయిటేజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. సో ఈ సబ్జెక్ట్ని ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు యూ ట్రై టు ఫోకస్ ఫస్ట్ ఆన్ దీస్ టాపిక్స్. ఇక్కడ కూడా మీరు సాల్వ్ చేసేటప్పుడు జస్ట్ కాన్సెప్ట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. అంతేగాని స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా చేయగలరు. సో అప్లికేషన్ అండ్ కాన్సెప్చువల్ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎక్కడ ల్యాగ్ అవుతున్నాం అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని నా ప్రిపరేషన్ ఎట్లా చేయాలనేది మనకి క్లియర్గా అర్థమవుతుంది. Just here I am taking some examples, my dear friends. Some examples just of how to solve these questions. So first example, ఇప్పటికే కొంచెం ఎక్కువైపోయింది టైం. Just that is the brief discussion related to the strength of material. Let me take the first question. So this question I am taking from simple stresses and strains. Just I am giving a 1 minute time, and my sincere advice is don't use the calci. That is my sincere advice. డోంట్ యూజ్ ద క్యాల్సీ. సార్ క్యాల్సీ చేయకుండా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేయలేము కదా అని అంటే, నువ్వే చెప్తున్నావు కదా క్యాల్సీ లేకుండా ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయలేను. నువ్వు చేయలేనప్పుడు నేను చేయలేను, నేను చేయలేనప్పుడు ఎక్స్గా కూడా చేయలేడు. దాని గురించి ఎక్కువగా వర్రీ కూడా అవసరం లేదు. జస్ట్ లీవ్ ఇట్. బట్ ఇక్కడ మీరు ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని ఇక్కడ మనం సాల్వ్ చేయబోయే ప్రాబ్లమ్స్ అన్నింటినీ కూడా యూ ట్రై టు సాల్వ్ వితౌట్ క్యాల్సీ. టేక్ ద క్వశ్చన్. ఏ మైల్డ్ స్టీల్ బార్ ఆఫ్ స్క్వేర్ క్రాస్ సెక్షన్ 40 millimeter to 40 millimeter is 400 millimeter long. It is subjected to a longitudinal tensile stress of 440 Newton per square mm and the lateral compressive stress of 200 Newton per square mm. Longitudinal stress is having tensile nature, and lateral stress it is having compressive nature, and the cross section it is having a square cross section, dimensions 40 mm and 40 mm, length is 400 mm. That's good. And Young's modulus value is given, Poisson's ratio is given. Then what we required? What is the approximate elongation of the bar in longitudinal direction? What is the approximate elongation of the bar in longitudinal direction? I'm expecting answer. Anyone? Quickly. Elongation of the bar. Quickly. Anyone? How to proceed this one? Let's have first the bar. It could be something like this. It's a square cross section. We are having something like this. This is the L, just I am taking. L, it is of 400 millimeters. That's fine. Cross-sectional dimensions are given. It is of 40 and it is also 40, my dear friends. And the nature of stress in longitudinal direction, we are having a sigma x equal to how much? 440 Newton per mm square. And in y direction, compressive nature stress 200 Newton per mm square. That's fine. Can I say it is a biaxial loading case? Absolutely. This is the biaxial loading case. Under biaxial loading case, you know how to find out the strains. Simply you can apply the generalized Hooke's law. When I am using the generalized Hooke's law, as we know, epsilon x, that should be equal to, let us take change in length divided by original length. It is nothing but sigma x divided by E minus mu times sigma y divided by E. There is no sigma z we are having. I require del L. How to find out the del L, my dear friends? Del L equal to 1 upon E, you can take it as common, sigma x minus mu times sigma y into L. Everything is given.
What is Young's modulus value is given as 2 lakhs. 2 lakhs megapascal. Sigma x, how much it is given, my dear friends? 440 positive minus Poisson's ratio, how much it is given? 0.3. And sigma y, how much it is given? Sigma y, it is given as a 200. Length, it is given as 400. That's it. Here 2 zeros, here 2 zeros are getting cancelled. 1 by 2000, 440. This is 60 na? Into 4 we are. That's it. Simplify this one. 1 divided by 2000 into 500 into 4. Double zeros getting cancelled. 4 5s are 5 is getting cancelled. Answer is 1 millimeter. That is the change we are observing in length direction. That is the change we are observing in length direction. Anyone? Anybody answered? Anybody answered? No, na? Hope this is clear to you. Excellent, excellent. AE we will see later, my dear friend. This is only for APPSC. So Telugu is mandatory, my dear friend. That excellent, excellent. So without wasting the time, let's move on to the next question. This question I am taking from temperature stresses. Read the question carefully. Read the question carefully. See, once again, my suggestion is don't use the calci. Try to make manual calculation. But wrong aina parledandi. Wrong aina parledu. Danivalla manam konta nerchukochu. So try to do the calculation on your own. See the question. Two similar bars of steel and aluminum are heated to the same temperature. Here, steel and aluminum, both are different materials, but they are similar kind of bars. Same length we are having. Forces are applied at the ends of the bars to maintain their lengths unaltered. Look at here. When you are providing the heating, definitely expansion takes place in the bars. To stop that expansion, some forces are applied. Let me take, suppose if it is this is a steel bar and this is an aluminum bar. Let me take this one. This end I am going to be fixed, this end I am going to be fixed. So when we are providing uniform heating, definitely expansion takes place. When expansion takes place in the bar, something like this, to stop that expansion, forces are applied, clearly mentioned. To prevent the expansion, that means to maintain the same length. To maintain the same length, we are applying the forces. That's fine. What is the other data provided? If the ratio of Young's moduli of steel and aluminum is given as a 3, Young's modulus for the steel as well as the Young's modulus for the aluminum, it is given as 3. That's fine. And the ratio of coefficient of thermal expansion of the steel to that of aluminum, it is 0.5. Alpha for steel to the alpha for aluminum, it is given as a 0.5. Then what we require? What is the stress on the aluminum bar? If the stress on the steel bar is 100 megapascal, stress on the steel bar clearly mentioned, it is 100 megapascal. What we required? Stress on aluminum bar. Here ratios are given. We are completely preventing the expansion in both bars. Should I say it is nothing but second case? Expansion completely prevented. Now here we are having the ratios. In case of expansion is completely prevented, what is the formula we are using, my dear friends? Thermal stress. It should be equal to E alpha del T. As we know that, you can use this condition. So as ratios we know, then take the stress ratios. Stress in steel to the stress in aluminum. It is nothing but E alpha del T
for steel divided by E alpha del T for aluminum. That's fine. Both are heated to the same temperature. Strike off this one. Then Young's modulus for the steel to the Young's modulus for aluminum into alpha for steel divided by alpha for aluminum. Everything you know. Here only unknown if you are observing, that is stress in aluminum. What is the stress we are observing in steel? 100. What is this ratio it is given as? This is 3. And what is this ratio is given as? 0.5. Then if I take the stress in aluminum, hope you did this answer. You are getting the answer. 100 divided by 3 into 0.5. 1.5, it is approximately 66.67 na? 100 divided by 1.5, it is approximately 66.67. So look at the options. Option B is absolutely correct for this question. This is from temperature stresses. Now let's move on to the next question. This is another interesting question. So hope you did very well for this question. Read the question carefully. First identify from which chapter this question you are having. A long rod of uniform rectangular section with a thickness T, initially it is in a straight form, is bent into the form of a circular arc with the displacement D at the midpoint of the span L units. Here it is L, my dear friends. This is L. Initially, we are having a rod with uniform rectangular cross section. It is initially in the straight form. Later, it is going to be bent, something like this. When it is a bending, what is the displacement we are observing at midpoint? It is a D units. That's fine. The thickness of the rectangular section it is given as the T units. The displacement D may be regarded as small as compared to the length L. That means whatever the displacement we are observing, it is negligibly small. In general, in strength of material, we are dealing with negligible deformations only. That's fine. Then the longitudinal surface strain is. Here we are observing bending action, my dear friend. Clearly bent in the form of a circular arc, clearly mentioned. So, asking longitudinal surface strain, it is nothing but a bending strain. You know the relation for the bending strain. Already we discussed in the classroom. Already we discussed the formula for the bending strain in the classroom. Try to apply the concept and get the answer. Try to apply the concept and get the answer. Just I am waiting for your reply. I am waiting for your reply. I am waiting for your reply. For TD divided by L square na? Excellent. Prashant? Yes, other guy is also excellent. Right. Now I will take the charge. Let's see this one. Basically asking a bending strain. How you are getting the bending strain? Think about the bending formula. As we know, F divided by Y from bending formula, it should be equal to E divided by R. Now, just I am rewriting this formula, F divided by E equal to Y divided by R. What is this ratio, my dear friends? This is nothing but a bending strain, na? Obviously, that is nothing but bending strain. So, from this one, bending strain, it should be Y divided by R. What is Y? That is the distance of your extreme layer, because always we look for the maximum value. Extreme layer from the neutral axis. How to find out this one? What is the thickness of the rectangular section is given as T. It is half of the thickness, as we know. In place of Y, just I am writing T by 2. Already R we are having. What is R? R, it is nothing but radius of curvature. So my target is here. R is not there in options. So my target is
R value. R value I can take in terms of these geometrical dimensions of the beam. How to proceed this one? Now let's take this one. See, clearly if I use the concept, already in slopes and deflection one formula we derived that, my dear friends. What is that formula? Y equal to, when we are speaking about the relation between the curvature, slope and deflections, you are identifying this formula. L square divided by 8R. Here deflection it is given as a D units. D equal to L square divided by 8R. And our requirement is R na? R equal to L square divided by 8D. If you remember this formula, you can use this formula. Otherwise, suppose if you forget that formula, I don't know about this formula, then look at here. So if I take this one, clearly mentioned, this is the initial position of the longitudinal axis, and after deformation it could be something like this. This is the radius of curvature, we know that. This is the Y value we are having. Y it is given as a D units. And look at here, if I take this one, what is this value? From here to here, R minus D na? Obviously. R minus D, this is L by 2 we are having. Use this right angle triangle. When I am using this right angle triangle, apply the hypotenuse concept. Hypotenuse square equal to side square. If you are known this formula, see, this is the mathematical complexity we are going to be reduced. This is the way how you are applying the concepts. And L by 2 whole square. R square equal to R square plus D square minus 2RD plus L square divided by 4. R square is getting cancelled. D is the deflection. Being it is very, very small, higher order small quantities we are rounding to 0. The rest of the things, if I take this one, R we are having simply L square divided by 8D, my dear friend. Use this value. If I take this one, our requirement is not R. Our requirement is a surface strain. What is the surface strain value we are having? T divided by 2R. T divided by 2 into, in place of R, L square divided by 8D. This is 4 times. If you simplify, 4TD divided by L square. 4TD divided by L square, where you are identifying. Now, look at here. 4TD divided by L square, you are having at number B. So, which is correct? Option B is correct for this question. Yes, I think many of you did the correct answer. This is one of the excellent question, conceptual based question from the concept of slopes and deflections as well as bending equation, right? Let's move on to the next question. See this question. It's a simple question, but you try to solve this question. This question is very simple question. How again we are applying the concept in this question? See that one. First choice I am giving to you. The bending moment for which the beam shown below is to be designed. As we know, beam is always designed based on maximum bending moment values. The reason also you know clearly. ఇంతకుముందు కూడా మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు why we are taking the beam based on the concept of bending, why not on the concept of shear. But here we are having this one, maximum bending moment. See, this is basically, look at here, overhanging beam. ఇక్కడ నాకు overhanging distance 2 meter ఉంది, ఇక్కడ నాకు overhanging distance 2 meter ఉంది, అంటే ఈక్వల్ overhangs. Overhanging beamsలో మనం క్లాస్ రూమ్లో 3 కేసెస్ని డీల్ చేసామండి. ఒకటి L/4, రెండోది హాగింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సాగింగ్ కండిషన్, మూడోది నాకు సింగిల్ ఓవర్ హ్యాంగ్. ఫస్ట్ కేసును మనం డిస్కస్ చేసినప్పుడు ఒక 3 ఇంపార్టెంట్ అబ్జర్వేషన్స్ను మనము స్టడీ చేసాం. వాట్ ఆర్ దట్? ఇఫ్ ద ఓవర్ హ్యాంగింగ్ డిస్టెన్స్ ఏదైతే ఉందో, ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ లెస్ దాన్ L/4, ఆ కండిషన్లో మనకేం జరుగుతుందండి, సాగింగ్ అనేది నాకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఇఫ్ దట్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ మోర్ దాన్ L/4, మనకేం జరుగుతుందండి, హాగింగ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటి, సెకండ్ కేసుని మనం స్టడీ చేసినప్పుడు హాగింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు సాగింగ్ అవ్వాలంటే ఎంత ఓవర్ హ్యాంగింగ్ అనేది మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఈ పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం.
సో ఇక్కడ ఈ కేసులో when you are talking about the overhanging distance, let me see how you are applying the concepts. When you are taking the overhanging distance, obviously in this case overhanging distance is less than L by 4. What is the overhanging distance we are observing? 2. Then it is what is the total length we are having? Look at here, total length 2 plus 8, 10 plus 2, 12, 12 by 4. It is nothing but 3. That means in this particular case, if you take sagging bending moment is more than hogging bending moment. అంటే బీమ్ను మనం డిజైన్ చేసి దేన్ని బేస్ చేసుకొని చేయాలండి? సాగింగ్. మ్యాక్సిమం సాగింగ్ నాకు ఎక్కడ వస్తుందండి? బీయింగ్ లోడ్ ఈజ్ సిమెట్రికల్. మ్యాక్సిమం సాగింగ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎట్ ద మిడ్ పాయింట్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. మిడ్ పాయింట్ అంటే ఇండైరెక్ట్గా వాడు ఏమడుగుతున్నాడండి ఇక్కడ నాకు? bending moment value at the mid span of the given beam. What is the bending moment value at the mid span of the given beam? Look at here, if I take this one, reaction మనం ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే సరిపోతుంది కదండి. ఎనఫ్, అదొకటి సరిపోతుంది మనకి. టోటల్ లోడ్ ఎంత ఉందండి నాకు? 100 into 12, 1200. 1200 divided by 2, 600. Due to the symmetry, we are having 600 reaction at here. Write down the bending equation. బెండింగ్ ఈక్వేషన్ ఎట్లా రాయాలో మనకు తెలుసు కదా. సెక్షన్ నేను ఇక్కడ కట్ చేశాను మిడ్ స్పాన్ దగ్గర. నాకు కన్సిడర్ ఐదర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోర్సెస్ని కన్సిడర్ చేస్తూ బెండింగ్ ఈక్వేషన్ రాయండి. నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నానండి? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫోర్సెస్. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ హౌ మెనీ ఫోర్సెస్ వీఆర్ హ్యావింగ్? బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ మిడ్ స్పాన్. బెండింగ్ మూమెంట్ ఎట్ మిడ్ స్పాన్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ ఫోర్స్ చూడండి, నేను దీన్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. ఆర్ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద క్లాక్ వైజ్ సెన్స్ ఆఫ్ రొటేషన్. As per the sign convention, it is a positive value. Or what is the distance between these two? Supports మధ్య distance ఎంత ఇచ్చారండి? 8. అంటే ఇది ఎంత ఉంటుందండి? 4. That's fine. R into 4. Now UDL ఎంత వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉందండి? ఎంత వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది నాకు? It is nothing but L by 2 na? Obviously L by 2 center. Total L if I consider L by 2. Then L by 2, దీన్ని నేను పాయింట్ లోడ్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎక్కడ ఉంటుందండి? L by 2లో సెంటర్ దగ్గర నాకు. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దిస్ వన్ అండ్ దిస్ వన్? L by 4. సో లోడ్ ఈజ్ ఒమేగా డిస్టెన్స్, ఎస్, L by 2 వరకు స్ప్రెడ్ అయ్యి ఉంది. ఒమేగా ఇంటూ L by 2 ఫోర్స్ ఇస్తుంది నాకు, అండ్ డిస్టెన్స్ L by 4. దట్స్ ఇట్. వాట్ ఈజ్ ఆర్ వాల్యూ ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి? ఆర్ వాల్యూ 600 into 4 మైనస్ ఒమేగా ఎంత ఇచ్చాడండి? 100. దిస్ ఈజ్ ఒమేగా. దిస్ ఈజ్ ఒమేగా 100. లెంగ్త్ ఎంత అండి? 12 మీటర్స్ కదండి. 2 plus 8 plus 2, 12 మీటర్స్. 12 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 8. సింప్లిఫై చేయండి అండి. ఇది నాకు 2400. 12 into 12, 4, 8. This one, I think it is 1800. Just you can verify it. So if I simplify this one, you are having 600 na? 600 kilonewton meter. Check it. Calculation part you can check it. I think it is 4. 12 into 12 cancel చేస్తే నాకు 1800. So finally it is 600. So beam is designed for a 600 kilonewton meter bending moment value. So hope this is clear to you. I think how many solved? Excellent. That's good. How 800? ఎక్కడనా? ఎక్కడ 800 నానా? చెక్ చేయి నానా. ఇది డౌట్ క్లారిఫికేషన్ క్లాస్ కాదు కదా. కాన్సెప్ట్ నువ్వు అప్లై చేసే రివిజన్ ప్రాసెస్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్టింగ్ క్వశ్చన్. See the question from the SFD and BMD. Again, I am taking the question from SFD and BMD, my dear friends. For the beam having a uniformly distributed load, omega per unit length, as shown in the given figure. Now look at here. Overall length of the beam is not L. Ikkada naku. Length in between the support is L. And overhanging distance is L1. Here also overhanging distance is L1. అంటే కొంత మోడిఫై చేశాను ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ని. ప్రీవియస్ మనం క్లాస్లో స్టడీ చేసింది ఏంటి? మన ఓవరాల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్ ఇస్ L యూనిట్స్ అన్నాం. బట్ ఇక్కడ నాకు ఓవరాల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద బీమ్ L plus 2L1. దట్స్ ఫైన్. వాట్ వీ రిక్వైర్డ్? ద మ్యాక్సిమం పాజిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాక్సిమం
నెగిటివ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అవ్వాలి అని అంటే దెన్ వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ L1 టు L అంటే ఇక్కడ వాడు ఇచ్చిన కండిషన్ ఏంటండి, ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే మ్యాక్సిమం సాగింగ్ మూమెంట్, సాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ మస్ట్ బి ఈక్వల్ టు మ్యాక్సిమం హాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్. ఈ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అని అంటే L1 టు L రేషియో నేను ఎంత మెయింటైన్ చేయాలి అని అడుగుతున్నాడు. ఎనీబడి ఆప్షన్ సి, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ బి, ఆప్షన్ ఏ, ఆప్షన్ బి. ఎస్, దోస్ హూ ఆర్ given as option A, this is correct, but ఎవరైతే మిస్టేక్ చేశారో just you try to verify it. Same condition, I am reproducing the beam ఇలా ఉందండి మనకి, ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక సపోర్ట్ రియాక్షన్ ఉంది. జస్ట్ ఐఎమ్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్స్, ట్రై అండర్స్టాండ్. ఇది L1 ఓవర్ హ్యాంగింగ్ డిస్టెన్స్, ఇది నాకు L1, దట్స్ ఫైన్. వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టు L? లోడ్ అనేది నాకు ఎట్లా అప్లై చేశాడండి, సిమెట్రికల్గా అప్లై చేసినాడు. లోడ్ సిమెట్రికల్గా అప్లై చేసినప్పుడు రియాక్షన్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి దేన్ని యూజ్ చేయమన్నాను, సిమెట్రీ ప్రిన్సిపల్ని యూజ్ చేయమన్నాను కదండి. సేమ్ కాన్సెప్ట్ హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్. సో ఆర్ ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు టోటల్ లోడ్ ఒమేగా ఇంటూ L ప్లస్ 2L1 కదండి, L ప్లస్ 2L1 డివైడెడ్ బై 2, దట్ ఈజ్ ఆర్ వాల్యూ. దట్స్ ఫైన్. మ్యాక్సిమం హాగింగ్ మూమెంట్ నాకు ఎక్కడ వస్తుందండి, ఓవర్ హ్యాంగింగ్ స్పాన్లో సపోర్ట్ దగ్గర, ఐదర్ దిస్ ఎండ్ ఆర్ దిస్ ఎండ్. మ్యాక్సిమం సాగింగ్ నాకు ఎక్కడ వస్తుందండి, మిడ్ స్పాన్ దగ్గర, ఇక్కడ నాకు మిడ్ స్పాన్ దగ్గర. ఆల్రెడీ ఈ కాన్సెప్ట్ మనం డిస్కస్ చేసాం మనం. సో ఫస్ట్ లెట్ మీ టేక్ ద హాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్, మ్యాక్సిమం హాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్. ఇఫ్ యూ టేక్ బోత్ ఆర్ న్యూమరికల్లీ ఈక్వల్, నీడ్ నాట్ కన్సిడర్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. ఇక్కడ వస్తుంది నాకు, దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఓన్లీ ఒక లోడే కదండి మనకు ఉంది. నాకు ఎక్కడికి వచ్చేటప్పటికి ఒమేగా L1 square divided by 2. This is the hogging moment available at a mid-span. Once again, I am telling you, we required both are numerically equal. That's why నేను మైనస్ పెట్టడం లేదు. మనం హాగింగ్ అని క్లియర్గా రాశాను కదా నేను. సాగింగ్, మ్యాక్సిమం సాగింగ్ మూమెంట్, మ్యాక్సిమం సాగింగ్ బెండింగ్ మూమెంట్ వీఆర్ అబ్జర్వింగ్ ఎట్ మిడ్ స్పాన్. అంటే సెక్షన్ నాకు మిడ్ స్పాన్ దగ్గర కట్ చేయండి. సెక్షన్కి మీరు ఇటువైపు అయినా చూడొచ్చు, లేదా ఇటువైపు అయినా చూడొచ్చు. నేను ఇటువైపు కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. ఇటువైపు కన్సిడర్ చేసినప్పుడు నాకు ఎన్ని ఫోర్సెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినామండి, 2 ఫోర్సెస్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినాం. ఒకటి నాకు యూడిఎల్, వన్ ఇట్ ఈస్ ద యూడిఎల్. యూడిఎల్ ఎంతవరకు ఉందండి, ఇక్కడి నుంచి నాకు L1 ప్లస్ ఇక్కడ నాకు టోటల్ L ఉంది, ఈ రెండు సపోర్ట్స్ మధ్య డిస్టెన్స్ అంటే L/2. ఇది నాకు డిస్టెన్స్, అది డిస్టెన్స్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి నాకు. రెండోది నాకు ఇది నాకు ఆర్. ఇవి రెండింటిని తీసుకొని బెండింగ్ ఈక్వేషన్ రాయండి. బెండింగ్ ఈక్వేషన్ తీసుకుంటే ఫస్ట్ నాకు ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఆర్ అనేది ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉందండి, L/2నే కదా. ఫైన్. ఫస్ట్ ఆర్ ఎట్ ఏ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ L/2 మైనస్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై 2 L1 ప్లస్ L/2 హోల్ స్క్వేర్. వాట్ ఈజ్ ఆర్ వాల్యూ? ఆర్ వాల్యూ ఆల్రెడీ మనకి ఎక్కడ ఉంది, ఒమేగా డివైడెడ్ బై 2 ఇంటూ L ప్లస్ 2L1 ఈజ్ ద ఆర్, డిస్టెన్స్ L/2 మైనస్ ఒమేగా డివైడెడ్ బై 2 L1 ప్లస్ L/2 హోల్ స్క్వేర్ వీఆర్ హ్యావింగ్. దిస్ ఈజ్ ద సాగింగ్ మూమెంట్. వాడు అడిగింది ఏంటండి, సాగింగ్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు హాగింగ్. సో హాగింగ్ నేను ఇటు రాస్తున్నానండి, ఒమేగా L1 స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 2. హాగింగ్ నేను ఇక్కడ రాసినాను. నేను సాగింగ్ తీసుకోండి, ఒమేగా బై 2 నేను బయటికి కామన్ తీసుకొని వస్తున్నాను. నేను ఒమేగా బై 2 బయటికి తీసుకొచ్చేస్తే నాకు ఫస్ట్ టర్మ్ నాకు ఇక్కడ ఏం మిగిలిందండి, L ప్లస్ 2L1 ఇంటూ L/2. ఫస్ట్ నేను దాన్ని తీసుకుంటున్నాను. నేను L ప్లస్ 2L1. ట్రై టు స్కిప్ ద స్టెప్స్ వెన్ యూ ఆర్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్. బట్ నేను అర్థం అవడానికి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. నేను మైనస్ L1 ప్లస్ L/2 హోల్ స్క్వేర్. దాట్స్ ఇట్. ఇక్కడ నాకు ఇది గెటింగ్ క్యాన్సిల్. ఇక మిగిలింది ఎంతంటే ఇక్కడ నాకు L1 స్క్వేర్.
ఇది తీసుకొని రండి. L square divided by 2 plus 2L1 into L by 2. 2 is getting cancelled. ఇక మిగిలిందంతా ఇది నాకు. That's fine. Minus a plus b whole square. A square plus b square plus 2ab. 2 is getting cancelled. ఇది మనకు వచ్చింది. That's fine. Then expand this one. L1 square equal to L square by 2 plus L1L minus L1 square minus L square by 4 minus L1L. This one is getting cancelled. L1 at this one run 2 L1 square equal to L square by 4. And L1 square నాకు ఎంత వచ్చిందండి? L square by 8. అడిగింది ఏంటి? రేషియోనా? L1. L1 equal to L divided by root 8. That is nothing but 2 root 2. That's it. L divided by 2 root 2. ఇది సేమ్ యాజ్ సెకండ్ కేస్ ఇన్ అవర్ క్లాస్ రూమ్ నోట్స్. సేమ్ కాన్సెప్ట్నే యూజ్ చేసి నేను డెరైవ్ చేసినాను. సో ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. ఆప్షన్ ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్, మై డియర్ ఫ్రెండ్స్. లెట్స్ మూవ్ టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఎ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీబడి విల్ ఈజీలీ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. రిలేషన్ ఇంతకుముందు మనం క్లాస్ రూమ్లో కూడా డిస్కస్ చేస్తున్నప్పుడు రిలేషన్ బిట్వీన్ లోడింగ్ కండిషన్స్, షియర్ ఫోర్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అని మరీ చెప్తూ ఉంటాం. ఎందుకు? వితౌట్ సాల్వింగ్ ద క్వశ్చన్ సమ్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దీస్ రిలేషన్స్ వీ కెన్ ఈజీలీ గెస్ ద ఆన్సర్. ఇది మీరు ఖచ్చితంగా అటెంప్ట్ చేయగలరని అనుకుంటున్నాను నేను. లెట్ us టేక్ దిస్ వన్. అటెంప్ట్ చేయగలరు అనుకుంటున్నాను. సీ దిస్ వన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్? మల్టీ స్టేట్మెంట్ క్వశ్చన్స్ కింద ఒక క్వశ్చన్ నేను తీసుకున్నాను. ఇది ఇన్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లోడ్ ద నేచర్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ లీనియర్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ అ పారాబోలిక్. ఆబ్వియస్లీ వెన్ ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ వన్, ఇక్కడ నాకు ఇచ్చింది ఏంటంటే యూడిఎల్ ఇచ్చాడు. యూడిఎల్లో నాకు యాజ్ వీ నో ఎస్ఎఫ్డి 1 degree higher than loading diagram and bending moment it is 1 degree higher than shear force diagram. So absolutely statement 1 is correct. It is correct statement. Absolutely correct this statement. And next come to the second statement. In uniformly varying load, the nature of shear force is a linear and bending moment is parabolic. Uniformly varying load ఇచ్చాడండి నాకు. యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ ఇచ్చినప్పుడు యూవీఎల్ మనం కన్సిడర్ చేస్తే, యూవీఎల్ కన్సిడర్ చేసినప్పుడు యూవీఎల్ అంటే x⁴ కదండి. ఎస్ఎఫ్డి నాకు ఎంత ఉండాలండి? 2nd degree పారాబోలిక్ కర్వ్ అయి ఉండాలి. బెండింగ్ మూమెంట్ డయాగ్రామ్ ఎంత అయి ఉండాలండి? క్యూబిక్ కర్వ్ అయి ఉండాలి. బట్ వాడేం చెప్పినాడు నాకు? యూనిఫామ్లీ వేరియింగ్ లోడ్ నేచర్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ అనేది లీనియర్ అన్నాడు. ఇక్కడే పోయింది. సో ఇట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఇట్ ఈజ్ అ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. అండ్ థర్డ్ వన్, అండర్ నో లోడింగ్ కండిషన్. నో లోడ్ అదే మనం టేబుల్లో ఫస్ట్ ఇచ్చింది మనకి క్లాస్ రూమ్లో. అండర్ నో లోడింగ్ కండిషన్ ద నేచర్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ అ లీనియర్ అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్ అన్నాడు. నో లోడ్ అన్నప్పుడు షియర్ ఫోర్స్ కాన్స్టెంట్ అన్నాను కదా, హారిజాంటల్ లైన్. షియర్ అనేది నాకు హారిజాంటల్ లైన్ ఉంటుంది షియర్, అండ్ బెండింగ్ మూమెంట్ అనేది నాకు లీనియర్ వేరియేషన్ కలిగి ఉంటుంది. వీడేం చెప్తున్నాడు నాకు ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ గివింగ్ నేచర్ ఆఫ్ షియర్ ఫోర్స్ ఈజ్ లీనియర్ అన్నారు. అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఇన్కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. ఈ మూడిట్లో నాకు కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏందండి? ఓన్లీ ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్. సో విచ్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ డి ఈజ్ కరెక్ట్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. Option D is correct for this question. Let's move on to the next question. Try solve this question. Read the question carefully. A wooden beam AB supporting two concentrated loads P has a rectangular cross section of a width 100 millimeter and a height 150 millimeter. The distance from each end of the beam to the nearest load is 0.5 meters. That's fine. If the allowable stress in the bending is 11 megapascal and the beam weight is negligible, you should not consider the self weight of the beam. Consider only the effect of external forces. The maximum permissible load will be equal to P value is asking. P value is asking, my dear friends. Do it. P value is asking. Emmanuel, gate also useful, Nana.
But we are targeting mainly AWE pattern. We will plan separately for gate later. Do it fast. Option C, 8.2. Better to use the values. Good, Venkatesh. 8.2. What about others? What about others? What about others? What about others? Let's see clearly if you have read the question carefully. I'm having a beam, something like this. 2-point forces are acting, my dear friends. Both are at equidistance, clearly mentioned, concentrated forces P and P. And the cross-sectional dimensions are given. This is దీన్ని B గా కన్సిడర్ చేయండి, దీన్ని height ని H గా కన్సిడర్ చేయండి. That's fine. The distance from each end of the beam to the nearest load is, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి లోడ్ డిస్టెన్స్ ఎంత ఇచ్చాడండి? 0.5 meters. ఇది నాకు 0.5 meters ఇచ్చాడండి. Permissible bending stress ఇక్కడ నాకు ఎంత ఇచ్చాడండి? Sigma B or F you can take, that is given as 11 megapascal. It's a very straightforward question. Given cross section, it is a rectangular cross section. ఇది నాకు B, ఇది నాకు H. In case of rectangular cross section, not only rectangular cross section, bending stress నేను find out చేయాలంటే what is the standard formula we are having? M divided by ZNA. ఇక్కడ కూడా అదే యూజ్ చేస్తున్నాను నేను. ZNA for rectangle, as already we know that sigma B equal to 6M divided by BH square. That's it. Then what is the maximum bending moment? ఈ కేసులో నాకు maximum bending moment loading condition దగ్గర వద్దని ఆల్రెడీ మనం చదువుకున్నాం మనం. M equal to P into, if I convert that to 0.5 meters into millimeter, yes, this is Newton mm. That's fine. ఇది నాకు ఎంత ఇచ్చారండి? 11. 6 into P into 500 divided by B ఎంత ఇచ్చాడండి? 100. And ఇదంతా ఇచ్చాడు 150 square. That's it. Simplify this. You are getting a P value. He is saying న్యూటన్స్లోకి వస్తుంది మనకి, దాన్ని కిలో న్యూటన్లో కన్వర్ట్ చేయండి. He is saying I think 8.25 kilonewtons. Option D is correct for this question. It's a straightforward question from bending. Again, combination of bending moment and bending stress. Combination of bending moment and bending stress. Hope you cleared this one. Can you solve this question? Can you solve this question again? Can you solve this question? See this question. Some clumsy, but without using the calculus, we may get the answer. Try solve this question. Try solve this question. Anyone reply? Answer. Reply the answer. Abhishek, first question doubt. First question ఏం doubt నానా? What is your doubt in first question, my dear friend? That is a generalized hooks lana. Abhishek Gurram. అంటే ఆన్సర్ రాంగ్ అనే. If you know my number after the class, you can call me dear. Abhishek, అన్నిసార్లు రిపీట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నాన్న. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ డౌట్ అని చెప్పేసి మళ్ళీ అదే పెడుతున్నావు. నా నంబర్ ఉంటే కాల్ చేయి, దెన్ వీ విల్ డిస్కస్ దట్. నా ఎనీబడి? ఆప్షన్ ఏనా? డెఫినెట్లీ అమీర్, లేటర్ ఏఈకి మనం సపరేట్గా చూద్దాం నాన్న. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ ఏడబ్ల్యూ కదా. అభిషేక్, వీఆర్ నాట్ వేస్టింగ్ ద టైమ్. దాన్ని మళ్ళీ వెళ్ళి ఫస్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళి ట్రై టు కాల్ మీ నాన్న, ఐ విల్ డిస్కస్. ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు సాల్వ్ చేస్తున్నారు కదా. వై వీఆర్ వేస్టింగ్ ద పీపుల్స్ టైమ్?
Time is very important, that's why. So let me solve this question. Read the question first of all. See, ratios అనేవి జనరల్గా బెండింగ్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటాడు, లేదా టార్షన్ కాన్సెప్ట్ నుంచి అడుగుతూ ఉంటాడు. కంపారిజన్ బిట్వీన్ హాలో అండ్ సాలిడ్ మనం ఎట్లా చేసామో, లేదా కాలమ్స్లో కూడా అడిగే ఛాన్స్ ఉందండి, లోడ్ క్యారీయింగ్ కెపాసిటీ. సో ఇక్కడ నేను బెండింగ్ కాన్సెప్ట్ని తీసుకున్నాను నేను ఈ క్వశ్చన్ని. అది మనం యూ కెన్ అప్లై ఇట్ ఫర్ torsion concept, you can apply it for columns also. Let me solve this question. A bar of rectangular cross section B cross 2B and another bar of circular cross section diameter D. ఇక్కడ నాకు two different shapes ఉన్నాయి. ఒకటి నాకు rectangle, రెండోది నాకు circular section. Dimensions are clearly mentioned. With the same length or length is same. Made of same material, material is same, and are subjected to the same bending moment and have the same maximum bending stress. Allowable bending stress is same, being material is same. Then what we required? We required weight of rectangular bar to circular bar in terms of bending. So weight ratios, let me take this one. Weight of rectangle, I am starting from here, to the weight of a circular section. Weight of rectangle to the weight of circular section. Weight, as we know, it is gamma into AL for a rectangle, gamma into AL for circular section. As the length is same, strike off this one. As the material is same, strike off this one. Inka remaining emundandi naku areas. Weights are directly proportional to the areas. Area of rectangle divided by area of circle. Area of rectangle, dimensions are clearly mentioned. B into 2B divided by area of circle pi by 4D square. Then ఈ 4 నేను పైకి తీసుకొస్తే 8 divided by pi B divided by D whole square. Let me mark this as 1. అది నాకు weight ratio. బట్ ఇక్కడ నాకు B by D ఇది కావాలి నాకు. Do you have any useful information? Now we have the useful information. What is that? Both are subjected to the same bending moment and the same stress was developed in both materials. That concept I am using to get the relation between B and D. What is that? Bending moment in rectangular section equal to circular section. Take the stress and ZNA for rectangle equal to bending stress into ZNA for circular section. అదే ట్విస్టింగ్ అయితే అక్కడ ఆ ఫార్ములాస్ని యూజ్ చేయండి. నౌ బోత్ బార్స్ ఆర్ ఎక్స్పీరియన్సింగ్ సేమ్ మ్యాక్సిమం స్ట్రెస్ కాబట్టి దాన్ని స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేస్తున్నానండి. రెక్టాంగిల్ జెడ్ అని ఎంత అండి? BH స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 6, వీ నో దట్. సో BH అంత ఇక్కడ నాకు 2B స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 6. ఇట్ షుడ్ బి ఈక్వల్ టు ZNA ఫర్ సర్కిల్ ఎంత అండి? 5/32D3. ఇది మనకు తెలిసిందే కదా. Now 4B cube divided by 6 equal to pi divided by 32D3. ఇది నాకు 2 times, ఇది నాకు 3 times, ఇది నాకు ఇటు తీసుకొస్తే నాకు ఏమవుతుందండి? సింప్లిఫై చేయండి దీన్ని. నాకు B divided by D whole cube నాకు ఎంత వచ్చిందండి? ఇటు తీసుకెళ్తే నాకు 3 divided by 3pi divided by 64. ఇది వచ్చింది. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను స్క్వేర్లో కన్వర్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఇది ఎంత వస్తుందండి? 3pi divided by 64 to the power 2/3. ఇక్కడ ఎక్కడ కూడా నేను క్యాల్సి యూజ్ చేయటం లేదు, అవసరం కూడా లేదు. క్యాల్సి నీడ్ అయిందంటే నాకు నీడ్ అయిందంటే నీకు నీడే, సమ్ ఎక్స్కైకి కూడా నీడే, కాబట్టి దాని గురించి సింపుల్గా వదిలేయటం బెటర్. బట్ హియర్ ఇఫ్ ఐ సింప్లిఫై దిస్ వన్, B divided by D whole square equal to, how I am writing this one, 3pi to the power 2/3. 64 నేను ఎట్లా రాసుకుంటున్నానండి? 4 cube 2/3. ఇది గెటింగ్ క్యాన్సిల్. నాకు ఎంత వచ్చిందండి? ఇది 3pi to the power 2/3. 4 2s are 16 we are having. ఇది నాకు వచ్చింది. బట్ నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఇది WR divided by WC equal to 8 divided by pi B by D whole square. Use this condition. Therefore, if I take that,
WR, weight of rectangle divided by weight of circle equal to 8 na? 8 by pi. 8 divided by pi, 3 pi to the power 2 by 3 into 16. ఇది నాకు 2 times. దీన్ని నేను ఎట్లా రాస్తున్నానండి? దీన్ని నేను 3 to the power 2 by 3గా రాస్తున్నాను. pi to the power 2 by 3 minus 1గా తీసుకుంటున్నాను divided by 2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఎంత వస్తుందండి? 2 by 3, 2 into pi to the power 1 by 3. That's it. ఇక్కడ క్యాల్సియం మనకేమైనా అవసరమైందా? ఏం అవసరం కాలేదు. సింప్లిఫికేషన్, సింపుల్ మాన్యువల్ క్యాల్కులేషన్. వెరిఫై ద ఆప్షన్. లుక్ ఎట్ హియర్. ఆప్షన్ డి దగ్గర కనిపిస్తుంది చూడండి. ఆప్షన్ డి దగ్గర. సో విచ్ ఈస్ కరెక్ట్ ఆప్షన్? ఆప్షన్ డి ఈజ్ అ పర్ఫెక్ట్లీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్. One problem I am taking. Time is a constraint. So yes, you can take this problem. You can take this problem. You can take this problem, my dear friends. One problem. వన్ మినిట్లో ఎలా చేయాలన్నది మనం చూసుకోవాలి. ప్రాక్టీస్ రిక్వైర్డ్ మై డియర్ ఫ్రెండ్. ప్రాక్టీస్ రిక్వైర్డ్. ప్రాక్టీస్ ఉంటే ఇంత అవసరం లేదు కదా. 1 or 2 క్వశ్చన్స్ పడుతూ ఉంటాయి, అన్నీ అలా ఉండవు కదా. అవునా కదా. నెగిటివ్ థింకింగ్ అనేది ఫస్ట్ మైండ్లో నుంచి తీసేయండి. నెగిటివ్ థింకింగ్ తీసేస్తే సగం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది. అవునా కదా. లెట్స్ సీ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు బి సాల్వ్ యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్. నేను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పినాను క్లాస్లో. స్లోప్స్ అండ్ డిఫ్లెక్షన్స్ నుంచి క్వశ్చన్ మ్యాక్సిమం స్టాండర్డ్ కేసెస్ నుంచి వస్తుంది. మ్యాక్సిమం అటువంటి కండిషన్స్లో వాట్ ఆర్ ద మెథడ్స్ వి రికమెండెడ్? ఐదర్ మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ ఆర్ మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ద మెథడ్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం వాటి గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ ట్రై టు అప్లై. ఇక్కడ నేను మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ అప్లై చేస్తున్నాను చూడండి. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద సపోర్ట్స్ ఆఫ్ ఎ సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ ఈజ్ అ ఎల్. The beam has 2 equal overhangs of length L by 3. అంటే ఇచ్చిన బీమ్ ఏంటండి? ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్, డబుల్ సైడ్. The distance between the 2 supports it is given as L units. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నాకు L by 3 ఇచ్చాడు, ఇక్కడ కూడా నాకు L by 3 ఇచ్చాడు. ఓవర్ హ్యాంగింగ్ డిస్టెన్స్ ఈక్వల్ ఓవర్ హ్యాంగ్. The beam carries a point load 2W at the center. At center we are having a point load with a magnitude of 2W. That's fine. And a point load of W at each end. In addition to that, here మనకి ఇంకొక 2 point loads ఉన్నాయి. ఇక్కడ నాకు ఒక పాయింట్ లోడ్ ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది, 1 more point load ఎక్కడ యాక్ట్ అవుతుంది. దట్స్ ఇట్. దీన్ని నేను సాల్వ్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్. ఎలా? ఫస్ట్ నేను సెంట్రల్ పాయింట్ లోడ్ ఎఫెక్ట్ని కన్సిడర్ చేస్తున్నానండి. ఫస్ట్ లెట్ మీ స్పీక్ అబౌట్ దట్. సెంట్రల్ పాయింట్ లోడ్. హియర్ అగైన్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ అప్లై చేస్తున్నాను నేను. వీ కెన్ యూజ్ కాంజుగేట్ బీమ్ మెథడ్, వీ కెన్ యూజ్ మూమెంట్ ఏరియా మెథడ్. నేను మాట్లాడుతుంది ఇక్కడ మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్ని. మోస్ట్ ప్రిఫర్డ్ థింగ్ ఈజ్ మెథడ్ ఆఫ్ సూపర్పోజిషన్. లెట్ మీ టేక్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నేను దిస్ ఈజ్ వీఆర్ హ్యావింగ్. ఫస్ట్ ఐ విల్ కన్సిడర్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ లోడ్ 2W. The distance between these two is, you can take it is L units. Now when I am taking the elastic curve, it could be something like this. ఏదైతే నాకు ఇక్కడ డిఫ్లెక్షన్ వస్తుందో దాన్ని y1 అంటున్నా. y1 నాకు ఎట్లా ఉందండి? డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో. షుడ్ ఐ కన్సిడర్ ఇట్ ఈస్ ఏ సింప్లీ సపోర్టెడ్ విత్ పాయింట్ లోడ్ ఎట్ సెంటర్?
Absolutely. What is the y1 we are having? y1 here we are observing. First నేను దీన్ని తీసుకుంటున్నాను. y1 ఇక్కడ నేను డౌన్వర్డ్ డైరెక్షన్లో అబ్జర్వ్ చేసినాను. WL cube divided by 48i. What is W ఇక్కడ నాకు వచ్చినప్పటికి 2W. What is the length in between the supports? Li ఇచ్చాడు. L cube divided by 48ei. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే నాకు ఎంత వచ్చిందండి? WL cube divided by 24ei. That's fine. Now second effect కన్సిడర్ చేయండి. ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఒక ఫీజిబిలిటీ ఉంది కదా మనకు వచ్చేటప్పటికి. వాట్ ఈస్ దట్ ఫీజిబిలిటీ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? ఇన్ కేస్ ఆఫ్ క్యాంటిలివర్స్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఓవర్ హ్యాంగింగ్ బీమ్స్, లోడ్ని నేను సపోర్ట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు అని చెప్పినాను కదా. ఎస్, లోడ్ని నేను ఇక్కడికి షిఫ్ట్ చేసుకుంటున్నాను. నేను లోడ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆల్వేస్ గివింగ్ అడిషనల్ ఏ మూమెంట్ నా బెండింగ్ మూమెంట్. అండ్ ఇటు సైడ్ లోడ్ని కూడా నేను ఇక్కడికి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటున్నాను నేను. Then it is also giving a bending moment. What is the bending moment value? W ఇచ్చింది, W into L by 3. WL by 3. ఇది కూడా నాకు WL by 3. ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎంత అండి? W. ఇక్కడ రియాక్షన్ ఎంత అండి? W. ఇవి రెండు క్యాన్సిల్, ఇటు రెండు క్యాన్సిల్. ఇక మిగిలింది ఎంత? సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ ఈక్వల్ ఓవర్ హ్యాంగ్స్. సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ విత్ ఈక్వల్ అండ్ ఆపోజిట్ బెండింగ్ కపుల్స్. అండర్ దిస్ కండిషన్, యాజ్ వీ నో, ml square divided by 8ei formula already we are having. So ఇది నాకు ఎట్లా ఇస్తుందండి? నాకు let us take this one. ఇది నాకు ఎట్లా ఇస్తుందండి? Like this. Hogging effect na? Look at here. Hogging effect we are having. Beam it going to be deflect something like this. Hogging. This is sagging. This is hogging. Let us say ఇక్కడ నాకు ఇది నాకు ఏమవుతుందండి? y2. Look at the direction of couples. నా ఈ కేసులో నాకు y2 ఎంత అండి? y2 అప్వర్డ్ డైరెక్షన్లో ఉంది. ఇట్ ఈజ్ ml స్క్వేర్. ఇది ఒక స్టాండర్డ్ కేసు మనకు తెలిసింది. ml స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 80. వాట్ ఈజ్ m వాల్యూ? m వాల్యూ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనం మెన్షన్ చేసినాం. m ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ WL డివైడెడ్ బై 3 ఇంటూ L స్క్వేర్ డివైడెడ్ బై 80i. ఎంత వచ్చిందండి నాకు ఇక్కడ? WL cube divided by 24ei. ఒకటి నాకు అప్, రెండు డౌన్. యాజ్ పర్ నాకు కావాల్సింది మిడ్ దగ్గర నేను ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నానండి? డౌన్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ మనం ఏమనుకుంటున్నాం? మనం నెగిటివ్గా తీసుకుంటున్నాం కదా సైన్ కన్వెన్షన్ని. అప్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ని పాజిటివ్గా తీసుకుంటున్నాం కదా. డౌన్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ నాకు ఎంత ఉందండి? -WL cube divided by 24ei. అప్వర్డ్ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత ఉందండి నాకు? ప్లస్ WL cube divided by 24ei. నెట్ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అండి? 0. నెట్ డిఫ్లెక్షన్ ఎంత అండి? 0. Now see this option. 0 is available at here. Just I am taking one question from slopes and deflections. Now, because of time constraints, I am going to be stop now. See my last word. If I take this one, now already మనకి ప్రిపరేషన్ అనేది ఎండింగ్కి వచ్చేసింది. ఇప్పుడు కొత్తగా చదివేది ఏమి లేకుండా చదివిన సబ్జెక్ట్స్ని ఎక్కడైతే వీక్గా ఉన్నామో వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసి వాటి మీద ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. రైట్? స్ట్రాంగ్ ఉన్న వాటిని వదిలేయండి. ఎటు తిరిగి మీరు స్ట్రాంగ్ ఉన్నారు కాబట్టి ఆబ్వియస్లీ దాని గురించి మీరు ఆలోచించాల్సిన పనే లేదు. వీక్గా ఏదైతే ఉన్నారో వాటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేయండి. అండ్ ఫ్రమ్ మై సైడ్ అండ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్, వెరీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ద అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్. ఎగ్జామ్లో పర్ఫామ్ చేయకపోయినా ప్రాబ్లం లేదండి. డెఫినెట్గా విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ యు ఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ వండర్స్ ఇన్ టెక్నికల్ ఫీల్డ్. డెఫినెట్గా అదైతే ఉంది. సో మేక్ ఆల్ ద థింగ్స్ పాజిటివ్లీ అండ్ అగైన్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ ఏస్ ఇంజనీరింగ్ సైడ్ ఫర్ ఎవర్ అప్కమింగ్ ఎగ్జామినేషన్. మీ ఉమా మహేష్. బాయ్. Wherever may be your present journey, but if you decided for your goal, whatever may be your present position, but if you opted to reach higher altitudes in the life, however may be your present duties, but if you choose to find the joy of working, whatever may be your present circumstances, but if you determined for your success. Yes, you rightly heard it. ACE online platform raises you much more than what you can think. This platform provides pre-recorded and online lectures
which you can access around the clock. You can prepare for the various competitive exams like a GATE, ESC, PSUs and other state service exams, mainly in the English, Hindi and Telugu languages. Hope you'll all going to make ACE online platform as a part of your success story. ACE Online. Learn anywhere, anytime. Wherever may be your present journey, but if you decided for your goal, whatever may be your present position, but if you opted to reach higher altitudes in the life, however may be your present duties, but if you choose to find the joy of working, whatever may be your present circumstances, but if you determined for your success. Yes, you rightly heard it. ACE online platform raises you much more than what you can think. This platform provides pre-recorded and online lectures which you can access around the clock. You can prepare for the various competitive exams like a GATE, ESC, PSUs and other state service exams, mainly in the English, Hindi and Telugu languages. Hope you'll all going to make ACE online platform as a part of your success story. ACE Online. Learn anywhere, anytime. Wherever may be your present journey, but if you decided for your goal, whatever may be your present position, but if you opted to reach higher altitudes in the life, however may be your present duties, but if you choose to find the joy of working, whatever may be your present circumstances,